Hello everyone, good evening. Bhavnara. So today is a very special day, Children's Day. Happy Children's Day, everybody. At celebrations in school. Em jarigindi school lo celebrations ani aipoyayi akkada school lo. Anything special for Children's Day? Yes. Very happy Children's Day to everybody. నాకు తెలుసు చిల్డ్రన్స్ డే రోజు స్కూల్లో అన్ని టీచర్స్ ఫ్రీ క్లాస్ ఇచ్చారా అని నాకు తెలీదు. బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు గివ్ యూ అ ఫ్రీ పీరియడ్. సో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చదువుతాము, తర్వాత ఒక క్విజ్ చేద్దాం. ఎస్, సెలబ్రేషన్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇన్ యువర్ స్కూల్స్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ గైస్. ఓకే, we just begin the session. What are we going to do today? What are we going to do today? We're going to start with acids, bases and salts. ఏ చాప్టర్ ఇది? సేమ్, ఈక్విలిబ్రియా. మీకు గుర్తుందా లాస్ట్ టైం లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ చేసాము. సో we finished Lee Chatterjee's principle and we are moving on to acids, bases and salts. So we are moving on to acids, bases and salts. Now tell me quickly, what are acids, what are bases, what are salts? Acids ante entani meeku ardham avutundi ani cheppandi. Yes, welcome guys. So tell me quickly, what is an acid? What is an acid? Quick. What is an acid? Give me an example of an acid. Someone give me an example of an acid. Yes, give me an example of an acid. Okay, so we all know hydrochloric acid, which is HCl. This is an acid. I'll tell you one more thing, which is also an acid, which is NH4 plus. NH4 plus is also an acid. So now you tell me how we can define acid. ఇక్కడ నుంచి ఏం వస్తుంది? H plus and Cl minus. ఇక్కడ నుంచి H plus and NH3. సో రెండు సిచ్యువేషన్స్ చూస్తే H plus బయటికి వస్తుంది. దీన్ని యాసిడ్ అంటాము. సో when anything produces H plus, we call it acid. Same way, base. What is a base? What is a base? A base is anything which produces OH minus. ఇలాంటి డెఫినేషన్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ 10th స్టాండర్డ్లో చదువుతాము. కానీ 11th స్టాండర్డ్ లెవెల్లో, +1 లెవెల్లో we cannot study such basic ones. So let me give you the first theory, which is called as Arrhenius theory. Okay, so I'll give you an equation. You just see this equation where ammonia reacts with water, to form NH4 plus, which is an ammonium ion, plus OH minus. VSEPR theory అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, NH4 plus కి స్ట్రక్చర్ ఏంటని? I've already done VSEPR theory. Now quickly tell me, what is the structure of ammonia and NH4 plus for both? Quickly tell me in chat box. ఈ రోజు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండాలి, చిల్డ్రన్స్ డే కదా. So you have to be very active, full of energy. Quick. Yes, perfect. Tetrahedral for which one? For ammonium ion. And for ammonia, it is just NH3, which is pyramidal structure. Do you remember? Very good. Now moving on. ఇక్కడ చూస్తే NH3కి ఏమైంది? ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రోటాన్ యాడ్ అయింది and it became NH4 plus. So it has taken an extra proton and become NH4 plus. Now what about this one? Water to OH minus. It lost a proton.
Loss of proton. Anything which loses a proton is an acid. Anything which gains a proton is a base. అందుకే అమోనియా ఒక బేస్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము. ఎందుకు? ఇట్ హస్ గెయిన్ అ ప్రోటాన్ టు ఫార్మ్ ద అమోనియం అయాన్. అండ్ వాటర్ హియర్ ఇస్ అ యాసిడ్. హెచ్ ప్లస్ ఇచ్చింది అది. హెచ్ ప్లస్ ఇస్తే అది ఒక యాసిడ్. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మై అరీనియస్ థియరీ. ఇక్కడ ఇది ఒక బేస్. అప్పుడు ప్రోటాన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటాము? కాంజుగేట్ యాసిడ్. ఒక బేస్కి ఎక్స్ట్రా ప్రోటాన్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని కాంజుగేట్ యాసిడ్ అంటాము. ఎందుకు? ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ రియాక్షన్ చూడండి ఏం నడుస్తుందని. అమోనియం ప్లస్ నుంచి ఒక ప్రోటాన్ బయటికి వెళ్ళింది అండ్ అమోనియా ఫామ్ అయింది. అప్పుడు ఏంటి? అమోనియం అయాన్ నుంచి హెచ్ ప్లస్ లూస్ అయింది. సో దిస్ బిహేవ్స్ నౌ యాజ్ అన్ యాసిడ్. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ మై OH మైనస్? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ కాంజుగేట్ బేస్. డన్? వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తారు, దీనిలో కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఏంటి, కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటని అడుగుతారు. కెన్ యూ జస్ట్ క్విక్లీ లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ ఇస్ HCl ప్లస్ వాటర్ గివింగ్ H3O ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్. ఇక్కడ యాసిడ్ ఏది, బేస్ ఏదని చెప్పండి ఫస్ట్. HCl వాటర్ రెండు ఉన్నాయి, దాంట్లో యాసిడ్ ఏంటి? చెప్పండి, యాసిడ్ ఏంటి, బేస్ ఏంటని? క్విక్ క్విక్, విచ్ ఇస్ ది యాసిడ్? Yes, HCl is the acid and water is the base. Why is HCl an acid? HCl నుంచి H బయటికి వెళ్ళింది, Cl minus మాత్రం ఉంది. So this is an acid. So HCl is an acid and water is a base. కానీ H plus లూజ్ చేసిన తర్వాత అదేంటి? This is my conjugate base. Cl minus will be my conjugate base and the H3O plus is my conjugate acid. సో ఫస్ట్ బేస్ యాసిడ్ ఏంటని అడిగితే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ చూడండి. కాంజుగేట్ బేస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ అడిగితే రివర్స్ డైరెక్షన్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, H3O ప్లస్ నుంచి వాటర్ ఫామ్ అయింది, ఒక H ప్లస్ బయటికి వెళ్ళింది, సో ఇట్స్ అన్ యాసిడ్. Cl మైనస్ నుంచి HCl ఫామ్ అయింది, ప్రోటాన్ గెయిన్ అయింది, సో ఇట్స్ అ కాంజుగేట్ బేస్. బ్యూటిఫుల్. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్. H2SO4 ఇది ఒక యాసిడ్ అని అందరికీ తెలుసు, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. దీనికి కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్ ఫర్ దిస్ వన్? వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్ ఫర్ H2SO4? Yes, quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Come on, guys. Quickly tell me. Krishnagiri, Madikera, how are you all? Children's Day. ఆన్సర్ చేయాలి కదా. కర్నూల్, గుంటూరు, ఆనందపురం. ఎస్, HSO4 మైనస్. పర్ఫెక్ట్. HSO4 మైనస్. ఒక H ప్లస్ మాత్రం బయటికి తీయాలి, బాకీ ఎంత ఉంది? HSO4 మైనస్. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మై కాంజుగేట్ base. Beautiful. Now I think all of you have understood this. Next, let us move on to Lewis theory. Lewis theory. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది మాత్రం చూద్దాం. Let's look at quickly a simulation where we see what an acid is and what a base is. So we have seen, are you people able to see this screen? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Some bubbles are there, yes? So let's see what is happening. Now I'm taking little bit of that solution and I'm pouring it in this red test tube. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏముందని ఒకసారి గెస్ చేయండి. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏముందని గెస్ చేయండి. ఎస్, చెప్పండి. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏముందని గెస్ చేయండి త్వరగా. క్విక్, కమాన్.
Yes, Anandapuram, Peddanaveedu, Prakasam district, Vadamalapeta, Kurnool. Now see what is happening. Color changed from red to blue. Red to blue, what is that? Litmus. So litmus solution is a test. Test ni ela cheptamu. From blue, sorry, from blue, if it goes to red, then it is an acid. If it goes from red to blue, it is a base. Is this clear? Can you remember this? Blue to red welte acid. Red, blue welte base. Beautiful. Now let us move on to Lewis theory. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది తెలియకుండా వెళ్ళకూడదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, వి ఆల్రెడీ అండర్స్టూడ్ రెడ్ టు బ్లూ యాసిడ్, రెడ్ టు బ్లూ బేస్. సో ఇదేంటి ఇప్పుడు చూసారుగా, వాట్ ఈస్ దిస్ జాబ్ విచ్ ఎవర్ వి జస్ట్ సా, యాసిడ్ ఆర్ బేస్? ఇస్ ఇట్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ a base? Quick, quick, quick. Whatever we saw just now, is it an acid or a base? Quickly tell me. Okay. Now the next sample, I'm putting it in the red litmus solution. Is there any color change? No. Now let me try to put it in the blue solution. The color changed to red. Is this an acid or a base? Blue to red మారిందంటే అది యాసిడా బేసా? క్విక్ టెల్ మీ. Quick, 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 quick. Yes, of course. Blue to red, it has changed. Then it is an acid. Perfect. Perfect, perfect. Okay, now let's go to Lewis theory. Lewis theory అంటే ఏంటి? Acid is electron acceptor. Sorry. Acid is an electron acceptor and base is an electron donor. సో ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే అది కొంచెం డెఫిషియెంట్గా ఉండాలి. దానికి ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ ఉండాలి కదా. తక్కువ ఉంటే మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ అంటాము. అండ్ దిస్ వి కాల్ as electron rich. Now I'll give you 5 options. Out of those, you tell me which is electron deficient. Which is electron deficient? Yes, perfect. Out of these, which is electron deficient? Very good. BF3, perfect. So now I'm going to show you a reaction between BF3 and ammonia. Ammonia ఎందుకు ఒక base లాగా behave చేస్తుంది? Why is ammonia acting as a base? Can you tell me? Quickly tell me. Why is ammonia acting as a base? Yes, quick, quick, quick. Perfect. It has a lone pair of electrons. ఇక్కడ ఒక lone pair of electrons ఉంది. అది donate అవుతుంది. From here, it is going to get donated. So it will form a acid-base complex. Very good. So it's going to form an acid-base complex. What will it give? BF3.
BF3 and NH3, but the electron is donated. So ఇలా represent చేస్తాము. Understood? Beautiful. So we have done this example also. So ఇప్పుడు I'll give you one set. Yes. BF3, H2O, H plus, these three. In this, you will tell me which is going to be Arrhenius, or based on Arrhenius concept, you will tell me which is an acid. Based on Lewis theory, you will tell me which is an acid, and considering both, which will behave as an acid. Tell me, Arrhenius acid ఏది? Which of these can be an Arrhenius acid? Both is H plus. Beautiful. Yes, as such it is H plus, so definitely Arrhenius. And it also accepts electrons, so it is very good. నేనేం అడుగుతున్నానంటే ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా, దీనిలో అరీనియస్ యాసిడ్ ఏది, లూయిస్ యాసిడ్ ఏది, బోత్ ఏది? అరీనియస్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి? H ప్లస్ ఇవ్వాలి. లూయిస్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అక్సెప్ట్. అండ్ బోత్ అంటే ఏంటి? H ప్లస్ ఇవ్వాలి, ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అక్సెప్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఫర్ బోత్ ఇట్ ఈస్ H ప్లస్ డెఫినెట్లీ. H ప్లస్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ పేర్ కూడా అక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అక్సెప్ట్ చేస్తుంది మాత్రం ఏది? Yes, very good. Which is Lewis is going to be my BF3, and the other one, Arrhenius, is going to be my water. Yes, it will give H plus. It will split as H plus and OH minus. H plus in water will form what? H plus water will form hydronium ion, which is H3O plus. Hydronium ion. ఈ ఐస్ ఉంది కదా, మన ఐస్ క్యూబ్స్. Have you seen that ice floats on water? ఐస్ వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ బికాస్ ఈ హైడ్రోనియం అయాన్స్ అన్ని కలిపి ఒక కేజ్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. లైక్ దిస్. ఇక్కడ O ప్లస్ ఉంది, హెచ్ హెచ్ హెచ్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సేమ్ వే ఇట్ బాండ్స్ టు O ప్లస్. సో హెచ్ హెచ్ హెచ్. సేమ్ వే O ప్లస్, హెచ్ హెచ్ హెచ్. ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు దిస్ ఫార్మ్స్ లిటిల్ గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. ఇక్కడ అన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి కదా, సో డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్న కాబట్టి ఇట్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్? జస్ట్ రిమెంబర్, అరీనియస్ థియరీ అంటే ఇట్ గివ్స్ H ప్లస్, లూయిస్ అంటే ఇట్ అక్సెప్ట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు BF3 చూడండి, BF3లో H ప్లస్ ఏ లేవు కదా, ఇవ్వడానికి H ప్లస్ ఎక్కడ ఉంది? BF3 అంతే, H లేవు దీనిలో. సో ఇలా H ప్లస్ ఇస్తుంది ఇది. సో దిస్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ టు బి లూయిస్, విచ్ విల్ అక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ వాటర్ చూడండి, ఆల్రెడీ వాటర్ ఒక న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్, అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా అక్సెప్ట్ అవుతుంది? ఇట్ కెనాట్ అక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ కెన్ ఓన్లీ గివ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ ఇట్ కెన్ స్ప్లిట్ యాస్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. దిస్ ఇస్ అరీనియస్ థియరీ. H ప్లస్ లాగా స్ప్లిట్ అయితే అది ఒక యాసిడ్ అంతే. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. ఈ హైడ్రోనియం అయాన్స్ లో మధ్యంలో ఇలా గ్యాప్స్ వస్తాయి, సో డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్, వాట్ ఈస్ టోల్డ్ ఇన్ యోర్స్? లైక్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్? రిమెంబర్, అరీనియస్ యాసిడ్ అంటే గివ్స్ H ప్లస్, లూయిస్ యాసిడ్ అంటే యాక్సెప్ట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంతే. లూయిస్ థియరీ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ, ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తారు అక్కడ. డన్. So we are done with this part. Now let us move on to pH. Now you tell me what is told in your place. Then we'll see whether it is matching or not. Let us move on to pH scale. Now look at this. You're able to see, right? I have a solution.
ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ ఉంది, ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? I have H3O plus, I have OH minus. ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడా, వీక్ యాసిడా? వాటర్ మాత్రం ఉంది, న్యూట్రల్గా ఉండాలి కదా. రెండు వస్తున్నాయి, H3O plus and OH minus. H3O plus, which is base? Which is told as base? Out of these three, which is told as base? Out of BF3, water and H plus, which is told as base for you? Water. Lewis base means it has to donate electrons. But how BF3 will donate electrons? Already తక్కువ ఉంది కదా. Water can be a Lewis base, yes. But what about BF3 and H plus? It cannot be a Lewis base. Water, okay, now let's clarify this. I'll give you an example. Look at water. ఇక్కడ lone pairs ఉన్నాయి కదా. Yes, so it will donate lone pair. So it is a Lewis base. But water also gives H plus ions, isn't it? So it acts as a Arrhenius acid. That is why water is neutral kada. A water acts as both base and acid. ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి అది ఒక బేస్, కానీ H ప్లస్ ఇస్తున్నా కాబట్టి అది ఒక యాసిడ్. సో బోత్, ఇఫ్ దే ఆర్ టెలింగ్ యూ వాటర్ ఇస్ అ లూయిస్ బేస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ వాటర్ కెనాట్ బి అన్ అరీనియస్ బేస్. అరీనియస్ బేస్ అని చెప్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, బట్ లూయిస్ బేస్ అని చెప్తే కరెక్ట్. ఎస్, ఇస్ దట్ యువర్ డౌట్? ఇస్ ఇట్ క్లారిఫైడ్? ఓకే, నౌ లెట్ us go for pH. ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ ఏం చేస్తుంది? H3O ప్లస్ OH మైనస్ రెండు ఇస్తుంది. H3O ప్లస్ అంటే అది ఒక యాసిడ్, OH మైనస్ అంటే అది ఒక బేస్, isn't it? So now what is the pH of water? 7. pH of water is 7. Perfect. What about for a strong acid? Strong acid అంటే ఎక్కువ ఉంటాయి hydronium ions. What is the pH? From 1 to 2, between that range. Between that range. Weak acid ki 4.5, 4 to 5. That's the pH for a weak acid. What about a strong base? We have so much of OH minus. So pH is 12, 12 to 14 for a strong base. And for a weak base, it is 9 to 10. Or 8 to 9 is also a weak base. Yes. So now we are going to learn about pH. What are we going to learn about? pH. So what is my pH scale? What is my pH scale? pH scale is when I measure the concentration of H plus ions. What am I measuring? Concentration of H plus ions. So now see, if I have an acid, for example, HCl, it gives H plus and Cl minus. If this much H plus is there, if voice is not clear, you have to increase the volume and check in your device. If H plus is more, then pH is less. So H plus and pH are inversely proportional. Inversely proportional. For example, pH formula is given as minus log of H plus. అంటే H plus concentration ఉంది కదా, దానికి negative logarithmic value is this one. So let me give you an example. I have a solution of HCl with a molarity. Molarity అంటే concentration కదా, of 0.001 molar. What is the pH? What is the pH? So HCl నుంచి ఏం వస్తుంది? HCl gives H plus plus Cl minus. So concentration of this is 0.001, means this will also be 0.001. This will also be 0.001. Why? This is a strong acid. HCl is a strong acid.
స్ట్రాంగ్ యాసిడ్గా ఉన్న కాబట్టి ఏమవుతుంది? Concentration will be completely same. Perfect, perfect. Anandapuram, perfect. So how are we finding? pH is equal to minus log of H plus. H plus concentration ఏంటి ఇక్కడ? Minus log of 0.001. So how is it written? Minus log of 10 power minus 3 kada. So you people all know log, right? How we do log? How do we do log? Numerator ఉంటే బయటికి వస్తుంది. Minus of minus 3 log 10. అంతే. So this is how we do, isn't it? ఇక్కడ పైన ఉంటే that comes as the coefficient and log 10. Same thing. Minus 3 log 10. So minus of minus 3 into 1. Why? Because log 10 is equal to 1. So minus of minus 3 is equal to 3. So the pH of my solution is equal to 3. Understood? How 11, Penamur? How are you getting 11? Minus log of 10 power minus 3. Antega. So pH will be equal to 3. 11 unte pH enti. It means it's a base. So now let us just quickly draw the pH scale. So this is my pH scale. So total 14 I have. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. So if it is between 1 to 3, it is a strong acid. Between 4 to 6, it is a weak acid. 7 until it is neutral. 8 to 10, weak base. And 12 to 14, it is strong base. This is our pH scale. So pH teluse easily you can find out the concentration of the acid and whether it is an acid or whether it is a base. Is this clear? One more thing which we have is acid dissociation constant. What do we have? Acid dissociation constant. For example, I have HCl giving H plus plus Cl minus. This is an equilibrium reaction. So, this is an equilibrium constant. How do I write the equilibrium constant? Amount of H plus, amount of Cl minus by amount of HCl. So, this is called as Ka, which is my acid dissociation constant. Ka ante nothing but acid dissociation constant. Now consider a solution where concentration of H plus and Cl minus are 0.1 molar respectively. If HCl concentration is 0.01 molar, find Ka. How do we find Ka? Just substitute Ka is equal to 0.1 into 0.1 divided by 0.01. So what is my Ka value? What is my Ka value in this case? Perfect. It is 0.01 by 0.01, which is equal to 1. So my Ka value is 1. So I think this you people have understood. Yes. And same thing now, what happens to my water? What happens to water? How does my water split? Two water molecules I have. Yes, where one water molecule acts as acid, one water molecule acts as base. Consider this as acid, consider this as base. So what will happen? This will accept proton to form H3O plus. The other one will donate the proton to form OH minus. So this is called as my Waters reaction. And how do I represent the dissociation constant here? That is the equilibrium constant.
Okay, how do I represent that? It is H3O plus into OH minus by water kada. కానీ వాటర్ చాలా ఎక్సెస్గా ఉన్న కాబట్టి సిన్స్ వాటర్ ఇస్ అ ప్యూర్ లిక్విడ్ ఆల్సో అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం లేదు. నేను వాటర్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాను, 100% కాన్సన్ట్రేషన్ కదా. సో దానిలో వాటర్కి స్పెసిఫిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పడం కష్టం బికాస్ ఇట్స్ అ ప్యూర్ లిక్విడ్. ఇది ఒక ప్యూర్ లిక్విడ్. సో ఐ కెనాట్ సే ఎస్. సో ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ వాటర్ because look at this, H3O plus can again be written as H plus water and OH minus, and in the denominator also water. So these two will cancel each other. So now are you understanding why we are not considering this water? It's just H plus into OH minus. This is called as my KW, which is ionic product of water, is equal to H plus into OH minus. అంతే. దీని ఏమంటాము? అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాము. Understood? And this is a constant. What is this? It is a constant with the value 10 power minus 14. వాటర్ కి pH 7 న్యూట్రల్ అని చెప్పేసాము. సో ఇవి రెండు కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సో H plus is equal to 10 power minus 7. OH minus is also equal to 10 power minus 7. So total is 10 power minus 14. What is the meaning of isomerism? Can you please mention your school name also? Can you please mention your school name also when you're asking? Yeah? Can you please mention your school name? Yes, isomerism we'll discuss at the end, last of the class, because that is not related to this chapter, right? Definitely I'll clear your doubts, but towards the end of the session. Now let's just quickly finish these concepts. So what have we seen now? అన్ని డిసోసియేట్ అవుతాయి. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసేసాము. ఇక్కడ ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కి యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ KA అన్నాము. ఎందుకు? బికాస్ యాసిడ్ డిసోసియేట్ అవుతున్న ఈక్విలిబ్రియం కి క్యాల్కులేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? వాటర్ రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు H3O plus OH minus ఫామ్ అయింది. సిన్స్ వాటర్ ఇస్ అ ప్యూర్ లిక్విడ్, వాటర్ ఒమిట్ చేసేసాము. ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ కమ్స్ అప్ టు H plus and OH minus. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆగి డిటర్మిన్ చేస్తున్నప్పుడు concentration of H plus is 10 power minus 7. OH will also be same because it is neutral. So total is 10 power minus 14. So KW is a constant. So మీ MCQ questions ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఆప్షన్స్ వస్తాయి. 10 power minus 14, 10 power minus 7, 10 power 14, 10 power 7. Out of these options, which is KW value? You have to click this one, which is 10 power minus 14. Beautiful. Have you all understood till this? Perfect. So now let us just look at one last thing, which is ionization of weak acid. Strong acid గా ఉంటే అన్ని డిసోసియేట్ అవుతాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ అ వీక్ యాసిడ్. సో వీక్ యాసిడ్ కి ఏమవుతుంది? లెట్ us కన్సిడర్ an example. HCl plus water forming H3O plus and Cl minus. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా దగ్గర C ఉంది, విచ్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. ఎస్, ఐ హ్యావ్ C. ఈ C కాన్సన్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమీ అయోనైజే అవ్వట్లేదు. అప్పుడు ఇవి అన్ని 0 ఉంటాయి. నౌ కన్సిడర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. నేను ఇప్పుడే ఒక వెసల్ తీసుకున్నా, దాంట్లో HCl యాడ్ చేసా. HCl జస్ట్ యాడ్ చేసా, వాటర్ ఏం యాడ్ చేయలేదు. అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి? C. సో దిస్ విల్ నాట్ అట్ ఆల్ ఫార్మ్ ఇనీషియలీ. సో అట్ టైమ్ ఈక్వల్ టు 0, that is initially, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ C and this will be 0. But after some time, yes, after some time, let us consider time equal to T. అప్పుడు ఎంత రియాక్ట్ అయింది? C ఆల్ఫా రియాక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? C ఆల్ఫా.
అంటే ఆల్ఫా అంటే అయోనైజేషన్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయోనైజేషన్. ఆల్ఫా అయోనైజ్ అవుతుందంటే ఎంత కన్స్యూమ్ అయింది ఇక్కడ? సి ఆల్ఫా కన్స్యూమ్ అయింది, ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ సి. ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అయింది? సి ఆల్ఫా ఫామ్ అయింది, సి ఆల్ఫా ఫామ్ అయింది. సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం హౌ మచ్ ఇస్ లెఫ్ట్? ఎంత బాకీ ఉంది? సో స్టార్టింగ్లో సి ఉంది, తర్వాత సి ఆల్ఫా ఉంది. అప్పుడు ఈ బాకీ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్, జస్ట్ సి మైనస్ సి ఆల్ఫా. ఇక్కడ ఎంత బాకీ ఉంది? సేమ్ సి ఆల్ఫా. ఇక్కడ ఎంత బాకీ ఉంది? సి ఆల్ఫా. దిస్ ఇస్ ద సేమ్. సో నౌ హౌ డు ఐ రైట్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్? Now write the equilibrium constant. Always remember water neglect chestamu kada. We neglect this water because it is pure liquid. So now I am just going to write the equilibrium constant, which is equal to H3O plus Cl minus by HCl. Water eliminate chesanu. ఇప్పుడు substitute చేయండి ఈ values ఇక్కడ అంతే. Just substitute those values. C alpha into C alpha by C minus C alpha. So what will happen? C square alpha square by C బయటికి తీసేసాను, 1 minus alpha. So ఒక C square and ఒక C cancel. So C alpha square by 1 minus alpha. This will give me the Ka, or the acid dissociation constant for a weak acid. Only for a weak acid. Is that okay? This is only for a weak acid. అర్థమైందా మీకు? Can we quickly go for quiz? Yes. Can we quickly go for quiz? Just give me a minute. Give me a minute. Just give me a minute. All of you go to kahoot.it. You all already know it. Come on, go to kahoot.it. Yes, go to kahoot.it. Log tables పెట్టుకోండి మీ పక్కనలో. I hope you have log tables or calculator. Anything is okay. There may be some calculation that you may have to do. Yes, can you all quickly join? Yeah, 3032028. Okay. Yes, come on, guys, quick. You all know how to join. Yes, I've sent the link. Yes, I've sent the link, Banavasi. I've sent the pin also. Link also, give both. Come on, quick. Keep your log tables with you or calculator with you. Just one question, some calculation I have given. Yes. Others quickly join, quick. One more minute and we'll start.
Quick. Quick, guys. Come on. Others. Okay, then we'll start the quiz. What is the conjugate base for HSO4 minus? Only 30 seconds. Conjugate base. So check carefully. Check carefully. 10 more seconds. What is the conjugate base? Conjugate base ante enti? Yes. Okay. Conjugate base ante it has to lose a yes. Base ante what is it? What should happen? Quickly tell me why. Conjugate base of HSO4 minus is SO4 2 minus. ఎందుకు ఒక ప్రోటాన్ లూజ్ చేస్తే మాత్రమే కదా బేస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ yellow. రిమెంబర్ కాంజుగేట్ బేస్ కావాలంటే ఒక ప్రోటాన్ తీయాలి అంతే. The concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 into 10 power minus 3. What is pH? You have 1 minute. I hope you have log tables or your calculator with you. ఆర్ మీ టీచర్ ఉంటే మీ టీచర్ పర్మిషన్ ఇస్తే టీచర్ ఫోన్లో క్యాల్కులేటర్లో ట్రై చేయండి. ఎస్ ర్యాండమ్ క్లిక్ చేయకండి, క్యాల్కులేట్ చేసి చేయండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. యా డన్ ఎవ్రీబడి? Beautiful. I think few people are calculating. Beautiful. 10 more seconds, guys. Come on. You've already done? Very good. 3, 2, 1 and time up. Yes, random agi click cheyakandi guys. Minus log of 3.8 into 10 power minus 3. Multiplication unte em avutundi log of 3.8 into plus log of minus 3 into log 10. So in that way you split the log and you try. Very good, beautiful. Third question. Which of the following is a Lewis base? Which of the following is a Lewis base? What is a Lewis base? Electron donating. Perfect. Madikera, perfect. Which of the following is a Lewis base? 3, 2, 1. Yes, time up. Perfect. It has to be ammonia. BF3 is an acid. It has to gain electrons. Electron deficient ga undi. Electron ela istundadi. Which of the following is the strongest acid? Come on, can you try? Which of the following is the strongest acid? రిమెంబర్ హెచ్ ప్లస్ ఈజీగా బయటికి రావాలి. అప్పుడు హెచ్ అండ్ హాలోజిన్కి ఉన్న బాండ్ వీక్గా ఉండాలి. సో విచ్ ఈస్ మై స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్? ఆర్ యు ష్యూర్? ఆర్ యు ష్యూర్? హౌ? హెచ్సిఎల్ గురించి మనకి తెలుసు, బాకీ అన్ని మనం ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు.
హెచ్ అండ్ హాలోజన్ కి ఉన్న బాండ్ వీక్ గా ఉండాలి. సో మీకు పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో చదువుతుంటారు 17th గ్రూప్ లో. సో సైజ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు బాండ్ వీక్ గా ఉంటుంది. వీక్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, హెచ్ ప్లస్ ఈజీగా రిలీజ్ అవుతుంది. సో పెద్దగా ఉంటే హాలోజన్ వీక్ బాండ్. ఇది పీ బ్లాక్ తో కొంచెం ఇంటగ్రేట్ చేసి చెప్పాలి ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ హావ్ గివెన్ హెచ్సిఎల్ విచ్ ఇస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక క్లూ ఇస్తాను. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటే అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఎలక్ట్రోనెగటివ్గా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని పుల్ అవుతాయి. పుల్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బాండ్ వీక్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ H ప్లస్. సో that is your clue. More electronegativity, stronger the acid. Beautiful. So it has to be HF. Strongest electronegativity దేనికి? Fluorine, oxygen, nitrogen, carbon. Of course, fluorine. Fluorine is the most electronegative element in the entire periodic table. True or false? Ice is less dense than water due to hydronium ion formation. Yes, 8 seconds more. True, yes, Srikakulam, good. Beautiful. It is definitely true. Anandapuram leading. Yes, other guys, you can catch up. One last question left. Come on, quick, catch up the points. ఈ సాల్ట్స్ లో ఈ ఆన్సర్ చేయడానికి ముందు వినండి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ తో ఫామ్ అయిన సాల్ట్ కి pH of 7. Yes, definitely it is ammonium chloride, NH4Cl. Definitely it's a salt. Perfect. Penamur, Harsha అంటే ఏ స్కూల్ పేరేంటి? And the first one, is it Anandapuram? Beautiful, beautiful. So we are done with the quiz. Beautiful. Oh, Penamur, okay. Yes, guys, beautiful. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు తెలుసు చిల్డ్రన్స్ డే రోజు ఇలా టార్చర్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ టు ద క్లాస్. ఎస్, యూర్ అనేబుల్ టు అటెండ్. వై? అనేబుల్ టు అటెండ్ ద క్విజ్ ఆర్ క్లాస్? ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే అగైన్ గైస్. ఈరోజు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసాము బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు రిలీజ్ యూ గైస్ ఆన్ చిల్డ్రన్స్ డే. Yes, okay, your name is Ashra. Yes. So happy Children's Day, guys. Enjoy. Let's meet next week. Yes. Good evening and thank you, guys. Thank you. Yes. And you were asking, someone was asking me about isomers. If you still have any doubts, you can stay back and I can help you. Others, thank you so much. Thank you. Are you still here? Okay, device Neha ani join chesaruga. Not here yet. Okay. Yes, thank you, guys. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti. Karthik sir? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, sir. Thank you.